the change. There are three different ways to get succeed in our life. The first way is to understand, the second way is to practice, and the third one is to implement. A very good afternoon to one and all present here. We are very much delighted and happy in welcoming you all to the Anti-Drug Awareness Program organized by Veltech Hightech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College. This is an event aimed at raising awareness about the dangers about the drug abuse and the importance of living a drug-free life. I'm Harini, final year from the Department of Electronics and Communication Engineering, and I'm honored to be your host today. As we all know, drug abuse is a serious issue affecting individuals, families, and all over the society. The goals of today's event is to spread awareness about the harmful effects of drugs, educate the people on the prevention of strategies, and empower us to make positive choices. We hope that through the education and awareness, we can combat this menace and ensure a brighter, healthier future for everyone. Seeking the blessings of our eminent leaders, Colonel Professor PhD Dr. R. Rangarajan, Founder, President and Chairman, Dr. Shakuntala Rangarajan, Founder, President and Vice Chairman, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, Chairperson and Managing Trustee. I extend my heartfelt welcome to our beloved principal of our institution, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, and it's our immense pleasure to have our leads of this event, Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police, Deputy Commissioner of Police, PRO AC, Sub-Inspectors. With open arms, I also invite our deans of various schools, heads of various departments, fantastic faculties, and my budding mates to the Anti-Drug Awareness Program organized by Veltech Hightech, Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College. We are honored to receive you because together is the place where everything looks more beautiful. This is Charan, third year from the Department of Artificial Intelligence and Data Science, and I'm honored for getting the opportunity to host this gathering. We have an exciting and informative program lined up for you, filled with inspiring speakers, engaging activities, and important resources to help all us stay informed and empowered in the combat against drug abuse. May our prayers be meaningful and our blessings be abundant as we travel towards this glorious success. With the gratitude for the opportunities before us, let's bow our head in prayer, seeking guidance, courage, and resilience to make the most of this educational journey. Kindly raise up for the prayer. Thank you everyone. Please be seated. We are lamps having a light of our own. Some may be dim, some be bright, fueled by some passion, shining all along, trying to make a difference. But when we find other lamps, it adds up and becomes a beautiful pattern. We invite our Honorable Chief Guest, Commissionerate of Police, AC, DC, ACPRO, and Sub-Inspectors of Police of Avani, our most respected principal and other dignitaries to light up the ceremonial lamp.
on the awareness of drug. I request everyone to kindly raise up for the pledge. Responsible student of Veltech Hightech Dr. Rangarajan, Dr. Shakuntala Engineering College, pledge to live a health, my mind and my future. I recognize the importance of maintaining a clear mind, a healthy body, and strong values to achieve my dreams and contribute positively to the society. I will stand against drug abuse, seek to educate others on its dangers, and support those in need of help. Together, we build a healthier, safer, and a brighter future. Thank you, everyone. Please be seated. The road to recovery begins with a single step. May this pledge be the key step in creating a brighter and a healthier future for us. Never underestimate the power of faith, because when nothing seems possible, faith makes it possible. And now we would like to call upon Dr. V.R. Ravi Sir, Dean Academics, to deliver the welcome address. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Good afternoon to all. At the outset, I extend my immense happiness and great pleasure to welcome you all for the awareness program on anti-drugs by the eminent police officers. On behalf of Veltech Hightech and the respected principal, we deem it an utmost pride in welcoming our visionary, honorable founder chairman, College Professor Dr. Sri R. Rangarajan, Founders President and Vice Chairman Srimati Dr. Shakuntala Rangarajan, and Chairperson and Managing Trustee Srimati Rangarajan Mahalakshmi Kishore. I deem it a pleasure to welcome our respected Principal, Professor Dr. E. Kamalanavan, who has been constant source of driving force and motivation at all times. Under his impeccable guidance and direction, we are proud to organize this awareness program on anti-drugs. Hearty welcome you, sir. Today's chief guest of the day, Honorable Sri K. Shankar IPS, Commissioner of Police, Avadi Commissionerate, a remarkable individual with a distinguished career as a police officer. He is the head of the Avadi Police Commissionerate, which is the second largest police commissionerate in Tamil Nadu. He said that the police are using two-pronged strategy to control drug menace: enforcement and education. He is advocacy to create awareness about the ill effects of drug usage among children and the students. Hearty welcome you, sir. I would like to extend a warm welcome to Mrs. Ayman Jamal, IPS, Deputy Commissioner of Police, Avadi Commissionerate, a dynamic police officer who is doing a significant service in controlling illegal drug activities. Hearty welcome you, ma'am. I would like to extend a warm welcome to Mr. Alakethan, Assistant Commissioner of Police, Public Relations Officer, Avadi Commissionerate. Another dedicated and dynamic police officer working all around to protect the students from becoming victims of drugs. Hearty welcome, sir. To Mr. Anbaragan, Assistant Commissioner of Police, Avadi. Hearty welcome, sir. I would like to
extend a warm welcome to all other police officials, deans, heads, faculty members, and my dear students. Drug abuse is the repeated and excessive use of drugs. It impacts a person's mental as well as physical health negatively, causing a major damage to the brain. Drug abuse hampers a person's power to practice self-control and interferes with their ability to resist the urge to take drugs. Drugs are initially taken out of choice, however, it becomes hard to resist them sooner than you realize. It is difficult to recover from this problem, and even those who do not stand a high risk of developing it again. Let us pay attention to the illustrious and dynamic police officers who are here to create an awareness on anti-drugs. Once again, we extend our hearty welcome for making your esteemed presence on our campus today. Thank you all. Have a nice day to all. Kick it before it kicks you. Stand up against drugs. Plays a pivotal role in guiding the values and visions of our college. A strong advocate for the holistic development of students, a person who always emphasizes the importance of making healthy and responsible choices, both academically and personally. It's our honor on inviting our respected principal, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, with us today to inaugurate this important anti-drug awareness program with his wisdom and guidance. Sir, please. Founder, President and Chairman, Colonel Professor Veltech Dr. R. Rangarajan, Honorable Founders, President and Vice Chairman, Dr. Shakuntala Rangarajan, our respected Chairperson and Managing Trustee, Mrs. Rangarajan Mahalakshmi Kishore, our distinguished Chief Guest, Shri K. Shankar IPS, Commissioner of Police, Albany Police Commissariat, Albany, our Deputy Commissioner, Madam Ivan Jabal IPS, Superintendent of Police, Albany, our Assistant Commissioner of Police, Mr. Anbalagan sir, Albany, and other station inspectors, sub-inspectors, police personnel, and deans, faculty members, heads, and my dear students, very good afternoon. No sound. Yeah, good afternoon. We are very fortunate to have our respected Chief Guest, Sri K. Shankar IPS today in this auditorium. We are really honored that our Dean Placement Training went to SAR's office, and with a request, immediately SAR accepted our invitation. That is why today this program is happening in this auditorium. Thank you, sir. Thank you. This is anti-drug awareness to say drug-free society. It is very, very important. Today, the nation wants to have a very good youth, but the students are going in a different direction. But what is wanted, but we don't take normally, but what is unwanted, always that attracts us. So therefore we take and we spoil our life. Drug is an indirect poison, we do not know, but that kills us and that spoils our life.
maybe at young age, 17 years, 18 years, 19 years, up to 25, we are unaware the effect of these drugs, narcotics. Okay. When we get into that time, definitely we forget our objective, goal. I say, you come here for 4 years of engineering life. ஒரு லட்சியத்தை தேடி நம்ம வரோம் காலேஜுக்கு வந்து இல்லையா? இந்த லட்சியம் வந்து அறவே மறக்கிற மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த ட்ரக். நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோனே தெரியாது. கரெக்ட் தானே? இந்த ட்ரக்குக்கு அடிக்ட் ஆனா நம்ம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம், நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம என்ன செய்ய போறோம், நம்ம லைஃப் என்ன, நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன, நம்மளை நம்பி எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, நம்மளை நம்பி இந்த சொசைட்டி இருக்கு, இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் போகாம ஒரு அப்ஜெக்டிவோட நம்ம எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு காலேஜ் லைஃப், either it is 3 years or 4 years or 5 years, that depends on the program, but we have to concentrate, you have to focus on that. If you focus on that, definitely your life will be very bright, there is no doubt in that. Friends, circle, for everything there is a limit. There is a limit. Good friends, you can do some good work with them. But the friends which they are, with these activities, definitely we cannot. Definitely we cannot. But there could not be any such friends in this society, right? So, totally, we want to make it, the nation, on the entire world, drug free. What is called drug free. அதுக்கு தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம உறுதிமொழி எடுத்தோம், ஓத்து எடுத்தோம். ஓகே, அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ டெஃபினட்டாக வேல்டெக் ஹைடெக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பர்டிகுலர் ரீசன் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட், இந்த மாதிரி ஒரு தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு நாம் அடிமையாக மாட்டோம். கண்டிப்பா நாம் எல்லாமே நல்ல பிள்ளைகள் தான். கண்டிப்பா நாம் எல்லாமே நல்ல பிள்ளைகள் தான். கரெக்ட் தானே? Why correct பண்ணுறீங்க? Yes, we are all good students. We don't get into those activities. அது நமக்கு தேவை கிடையாது. But we want good life. We want good life. For good life, you have to see your goal. You have to see your goal. யாரையாவது அந்த மாதிரி ஒரு தப்பான சமாச்சாரத்துக்கு போனா கூட, அந்த வழியில போனா கூட அது பண்ணப்பட தப்புன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணும். அப்போ ஒருத்தரை காப்பாற்றுற மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து. அப்போ உண்மையிலேயே நீ வந்து ஒருத்தரோட லைஃப் சேவ் பண்ற, உண்மையிலேயே நீ ஒருத்தரோட லைஃப் சேவ் பண்ற. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம மைண்ட் வந்து திங்க் பண்ணோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த தேசத்துல வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு அடையாளம், அந்த ஐடென்டிட்டி எவ்ரி சிட்டிசன் வாண்ட். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது வேணும். நான் பேச அதிக நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல, ஏன்னா சார் வந்திருக்காரு, இங்க நிறைய கருத்துக்கள், நிறைய விஷயங்கள் உங்களை இடத்துல சொல்றதுக்கு வந்திருக்காரு. நான் டைம் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட்டு டைம் 3:30, 3:45 பஸ் பிடிக்கணும். அதனால சார் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்டுப்போம், அதை வழிபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் ஸ்ரீ கே. சங்கர் ஐபிஎஸ் அவர்கள். தேங்க்யூ. Respected principal of this college, Dr. E. Kamalanban, Professor Dr. S. Govindaswamy, Dean Academics Dr. B. R. Ravi, Dean Training and Placement Dr. R. Suresh, my colleague Deputy Commissioner of Police Ayman, Assistant Commissioners of Police Avadi, Prohibition Inspector, faculty members of this college, and my dear students who have come in great numbers here. I am very glad that I am here to interact with you on a very important subject that is very, very pertinent today. That is the problem of addiction, the problem of drugs, the problem of other softer addiction,
things like alcohol, etc. So who do you think is responsible for all this? இந்த போதை பழக்கத்தை வந்து பப்ளிசைஸ் பண்றதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள்? யாரு? பதிலே இல்லை. சினிமா, social media, and who else? Any answers? ஏன் நம்ம எல்லாம் இந்த போதை பழக்கத்துக்கு ஏன் நம்ம அடிமையாகிறோம்? போதை பொருட்களுக்கு, போதை செய்யக்கூடிய அந்த இதுக்கு ஏன் அடிமையாகிறோம் நம்ம? Why are we becoming addicted? Why are we becoming addicted to all these substances of abuse? So the answer is very simple. There are multiple reasons why we go into this kind of addiction. One the first and foremost, because I was also a student like all of you. First and foremost is our own peers. நாங்கெல்லாம் காலேஜில் படிக்கும் போது காலேஜில் வந்து ரொம்ப மதிக்கப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து யாருன்னா டீக்கடையில் உட்காந்து தம் அடிக்கிறோம். அவனுக்கு தான் ரொம்ப மதிப்பு. அவன் வந்து ரிவர் காலேஜஸ்ல பார்த்தா அவன் தான் தாதா காலேஜ். ஆனா லைஃப்ல ஜீரோ. நிறைய பந்தா ஆனா லைஃப்ல ஜீரோ. அவன் காலேஜுக்கு போக மாட்டாங்க. காலேஜுக்கு வெளியில if there is a tea shop in my college, there was a tea shop outside. So these fellows, a few fellows will go there, they will have tea, they will not go to the college. All their academic discussion, all their enlightening discussion will be only in the tea shop. And they will use addictive substances, even cigarettes. அப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்து நீங்க ஒரு 10 டிசைபிள்ஸ் வந்துருவாங்க. And they will all be together and act big. அப்போ நம்ம நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்க எல்லாம் டிஜிட்டல் பண்ணுவாங்க. கேள்விப்படுவாங்க. காலேஜுக்கு போறத இவங்க உட்காந்து கமெண்ட் அடிப்பாங்க. அடுத்த influence which makes us students, youngsters go into this habit is of films. Now, about 2-3 years back, I saw a movie called Arjun Reddy. பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது படம் அர்ஜுன் ரெட்டி? பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த படத்தை பார்த்து எனக்கு 2-3 நாளைக்கு தூக்கமே வரல. அந்த படத்துல for those who have not seen the movie, I have to tell you that அந்த படத்துல அந்த ஹீரோ is a doctor. தாங்க நீங்கள இன்ஜினியர், டாக்டர் இல்ல. அந்த ஹீரோ வந்து டாக்டர். இவர் ஃபுல்லா போதையில வந்து சர்ஜரி பண்றாங்க. இதை சினிமால காட்டுறாங்க. அது யதார்த்தத்தை பாசிட்டிவா? Number 2, if that is it correct? Is it in jail? Is it not in hospital? And the saddest part of it is that Arjun Reddy movie is a that is common people like that movie.
இன்ஃப்ளூயன்ஸ். தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தாலும் நிறைய படங்கள்ல எதுக்கு தான் வந்து போதை பண்றாங்க தெரியாது. லவ் ஃபெயிலியர்னா உடனே பணம் வச்சு சரக்கடிக்க போவோம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டயலாக். அடுத்தது வந்து இவர் ஏதாவது இடத்துல வெற்றி பெற்றாருன்னா அதுக்கு சரக்கு போவோம். வேற எந்த வேலை இல்லாதாலும் அதுக்கு சரக்கு போவாங்க. So this is a very bad influence on all of us because youngsters get influenced by movies. Like பல actors, actresses all over India have fan following and the youngsters. They attract. So the movies are a bad influence. Those who show this kind of things in the movie. The third and the most important influence is யாரு? We ourselves. இதெல்லாம் இருக்கு. இப்படிப்பட்ட bad influence இருந்தாலும் 90% people still don't do that. It is only the 10% people who actually get the bad habits. So 90% இளைஞர்கள் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க, அதை போறது. So we must salute that 90% of the youth who are not getting addicted to this. So that is why I say that we ourselves are the best shield against ourselves. Sometimes it might look like Premananda's statement, but if we think, we resolve that we will not take the drug, இப்போ நம்ம ஒரு உறுதிமொழி எடுத்து அதை வந்து பின்பற்றி அதை கடைபிடித்து இந்த போதைக்கு அடிமை ஆக மாட்டோம் என்று ஒரு உறுதி எடுத்தோம்னா அது இருந்தாலே வந்து யாரும் உங்களை அந்த பாதையில தள்ள முடியும். Is it not? So we ourselves are the biggest shield against us. We have to have the resolve. So friends, I exhort all of you to think over this. Drugs is a very, very nasty thing, and I will also include it's not only drugs here because drug users may be less, but those who are users of alcohol, those who are users of tobacco may be much more. So நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ட்ரக் மட்டும் இல்லை, மதுபானம் அறிகிறதும் அறிந்து கொள்ளதும், அடுத்தது வந்து புகை பொருட்கள், அதே வந்து சிகரெட் மூலமாகவோ இல்லாட்டா வேற சில இந்த நிறைய பொருட்களாக இருக்குது, பூலிப்பு, அது மாதிரி குட்கா. These are all also very, very harmful to health, very bad for us. முன்னாடி பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி we all know how harmful it is to our body. நம்ம உடலுக்கு எவ்வளோ தீமையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறதோ அதை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆகவே நான் அதை பற்றி ரொம்ப சொல்ல விரும்பவில்லை. Drugs can ruin your life. And it all starts with very simple things. First வந்து சிகரெட்டு வந்து ரொம்ப சிகரெட்டு குடித்த பிறகு நமக்கு அந்த ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதில் கிக்கு வராட்டா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம். கொஞ்சம் கஞ்சா வைக்கிறோம். கஞ்சா வச்சா கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி போதை வரும், கொஞ்சம் கூட கிக்கு ஜாஸ்தி இருக்கும், அதுக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் படிப்படியாக வந்து they go to the higher levels.
And let me tell you that it is very difficult to come back. Why the drugs are very, very dangerous? Why addiction is very dangerous? Because it is not very easy to come back. Rather, I will not say it's a one-way path, but it is a very easy one-way path and a difficult two-way path. அதாவது அந்த போதைப் பொருட்களுக்குள்ள போகிறது வந்து ஈஸி, ஆனால் வெளியில வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இதை வந்து நம்ம உணரணும். And once you are into that, it brings misery for everyone. நமக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு, அக்கம் பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம துன்பத்தை தான் கொடுக்கிறோம், மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. So that is what the power of drugs. Friends, the police is taking a lot of efforts. In the last 3 years, the government focus, அரசாங்கத்தோட ஃபோக்கஸை வந்து drug eradication of drugs in தமிழ்நாடு. தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்கணும்னு தான் அரசாங்கத்துடைய நோக்கம். And for your information, தமிழ்நாட்டில் எங்குமே வந்து இந்த கஞ்சாவை இதோட உற்பத்தி கிடையாது, ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து மெயின்லி வெளி மாநிலத்துக்கு வரும். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கொண்டு வரது ஈஸி. இப்போ பீகார்லேருந்தோ இல்லாட்டா யூபிலேருந்தோ இல்லாட்டா ஒடிசாலேருந்தோ ஒரு தொழிலாளி என்ன வராங்க, ஒரு பேக்ல 1 kg 2 kg கஞ்சா கொண்டு வரது ரொம்ப ஈஸி. அது எல்லாம் காவல்துறை வந்து எல்லா இடத்தையும் சீல் பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் பிடிக்கணும்னு சொன்னால் நாட் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள். ப்ராக்டிக்கலி அது வந்து சாத்தியம் கிடையாது. நிறைய பிடிக்கும். ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். கடந்த 2023 கிட்டத்தட்ட 1300 kg கஞ்சா ஆவடி காவல் ஆணையத்தில் சீஸ் பண்ணிருக்கோம். அதே போல இந்த வருஷம் இதுவரைக்கும் 925 kg, almost 1000 kgs சீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை கைது செய்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி குட்கா ஒரு கணக்குக்கு சொல்றேன். இந்த வருஷம் சீஸ் பண்ண குட்காவுடைய கேஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17,000 kgs. 17,000. சமீபத்தில் கூட்டமல்லியில் ஒரு ஹோல்சேல் ஒரு கண்டெய்னர்ல கிட்டத்தட்ட 1 டன் குட்கா, 1 டன், சாரி 10 டன், 10 டன், தட் மீன்ஸ் 10,000 kg. அப்ப எந்த அளவுக்கு வந்து வெளியில இதெல்லாம் வந்து மற்ற குட்கா எல்லாம் வரது பெங்களூர்ல வரும். எந்த அளவுக்கு இந்த போதைப் பொருட்கள்லாம் உள்ள வருது, காவல்துறை என்ன செய்யறது, நீங்க கேட்டாங்க பார்த்தாங்க ஒரு ஐடியா. ட்ரக் எராடிகேஷனுக்கு there are two ways of talking. One, drug enforcement பார்லிமெண்ட் நம்ம சொல்றது வந்து enforcement and education or awareness. So enforcement is the work of the police. காவல்துறை வந்து போதைப் பொருட்களை விற்கக்கூடிய நபர்களை கைது செய்யறதோ, போதைப் பொருட்களை கைப்பற்றதோ, சீஸ் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து காவல்துறை. ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு இருப்பாங்க. உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் நிறைய பேர் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்ஸ் தெரியும். கிளாஸ் 9, 10 படிச்சிருக்கோம். டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஒரு விஷயத்துக்கு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை.
ட்ரக்குக்கு டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கஞ்சா வந்து 20 பேர் 30 பேர் வந்து ஒரு இடத்துல கஞ்சா வேணும்னு சொல்லும் போது அதை சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நம்ம சப்ளை எப்படி குறைக்கிறது? நம்ம வந்து அந்த டிமாண்டை உருவாக்காட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ளை உருவாக்கத்தை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம் போலீஸ் மூலமா. அப்போ டிமாண்ட் இல்லையே வச்சிருங்க, அப்போ அங்கே சப்ளை வரமாட்டோம், இங்கே விற்க முடியாது. ஆகவே அந்த டிமாண்டை குறைக்கக்கூடிய பொறுப்பு உங்களுக்கு தான். நீங்க எனக்கு வந்து போதைப் பொருள் வேண்டாம் என்று சொன்னால் டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும். The demand will automatically fall if you say no to drugs. So that is fine. Single message to all of you that please say no to drugs. Drugs doesn't give you any prosperity. Drugs doesn't give you any future. Drugs doesn't give you any happiness. It only gives you sufferings and pain. Thank you very much. Principal Sir to felicitate our today's chief guest, Sri K. Shankar Sir, IPS, Commissionerate of Police, Avadi. It's time to felicitate. As we welcome Dr. R. Suresh Sir, Dean Training and Placement, who will graciously deliver the vote of thanks. So it's my immense pleasure to deliver the vote of thanks on this auspicious day regarding the awareness on drugs. So really, I am very much happy to present this vote of thanks. My first thanks go to our Veltech management and our most respected principal sir on planning all the programs towards the success of all students and the faculty members. And one thing I want to share you, when we are discussing this program with the principal sir, sir immediately told me we can come our Omni Commissioner sir for this program. And on that evening, last week I went to Omni Commissioner office to meet our IPS officer Shankar sir. And I have waited for them for nearly just 5 minutes. Sir called me inside to the room. And we are discussing about the things, what we are going to plan. And sir have given me 3 days of time, 4, 7 and 14. And really we have fixed the date on 7th today. So such a very simple and complete one of having IPS degree with a great personality, Shankar sir. And one more thing, sir has also completed the mechanical engineering from IIT Madras during the year 1992. And also we are discussing about the subjects what we are teaching here in Now Person campus. Really it's a fun of time to be in the commission office. And also sir is putting me a lot of WhatsApp messages during this program. Really it feels me very happy to be here. And next I want to thank our ma'am Deputy Commissioner Ayman Namar. Really very honorable person who are present here. Really very thankful to us. Thank you for this. And regarding our Deputy Commissioner and our Assistant Commissioner Mr. Ambalan sir and various school teams and all HODs, all professors and faculty members and staffs. And for conducting this event, we are having a lot of committees to make this program a successful one. So all committee members and especially the plumbing team and the electrical team we are having here, housekeeping team and security team we are having here, audio team and photo and videography. Last but not least, we are having a student members like you, Dr. Vasiliya. Really very thank you sir. And also we want to extend
our heartfelt thanks to all the police officials who have been joined with our commissioner sir, all AC, all DCs, all police inspectors, all police members, we have previous following here. And really I want to appreciate and heartfelt thanks to our program coordinator, Dr. Gogulan sir. Really we have made this program a very successful one. And really I assure you sir, we will maintain our Veltech Hightech campus, a non-rent campus, and without no doubt we are assuring that we are giving a mark to our centers and to our commissioner sir. And we hope all things will be done best, develop the skill and get some good placement in our campus. This is our ultimate aim. So really happy to see all of you here. Just we can follow all the things to come up in life. Thank you and thank you very much all.